Okay, so tutorial DK014, chapter 4, chemical equation and stoichiometry, subtopic 4.1, chemical equation. Okay, chemical equation, inspection method or try and error method, kaedah cuba jaya, redox equation, ion electron method. Okay, so imbas baliklah oxidation number. Prior knowledge, memang kamu kena hafal. Ingat group 1 oxidation number positive 1, group 2 positive 2, group 13, 3 and so on sampailah berikutnya. Except group 18, noble gas, no oxidation number. Untuk transition element, there are varieties of oxidation number. Ada bermacam-macam lah nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur blok D ataupun unsur peralihan. Okay. Kemudian ni saya tunjuk balik ya sebab kita nak guna soalan 1 dan 2 nanti. Okay. So jadi group 1 ingat always. Okay. So jadi kalau untuk group 1, group 2 tu senang dengan fluorine. Dia memang sentiasa sama positif 1, positif 2 untuk group 2, negatif 1 untuk fluorine. Okay. Untuk oksigen, hidrogen, klorin pun senang. Hafal je macam ni. Cuma kalau kamu perasan istilah diguna bukan always, usually. Maksudnya selalunya oksigen negatif 2 tapi kadang-kadang nombor pengoksidaan dia akan berubah. Okay. Samalah juga macam hidrogen. Selalunya memang positif 1 tapi ada masa dia jadi negatif 1. Samalah juga untuk kes klorin. Okay. So kita proceed dengan soalan yang pertama. Okay. Find the oxidation number of, okay, kenal pasti nombor pengoksidaan bagi Ka dengan B. So A, manganese in a permanganate ion. So MnO4 minus ni permanganate ion. Okay, so dia minta untuk mangan. Start bunyi apa? Okay, so 1A dia minta cari mangan. Okay, MnO4 minus. Okay, permanganate ion minta mangan. So we don't know the oxidation number, so represent by X. How many X? Mangan 1. So 1X. Setakat 1X tu tak payahlah tulis 1X, tulis X sahaja. Okay, plus the next oxidation number for oxygen. So how many oxygen? 4. What is oxidation number of oxygen? Hafal lah, negative 2. Okay, so X equal to total charge. This is polyatomic ion. Ini adalah ion polyatom. Okay, maksudnya ion yang terdiri daripada gabungan banyak atom. Atom apa? Mangan dan oksigen. Okay, charge apa? Negatif. So jadi kita tengok. Okay, so kalau negatif ni maksudnya total charge negative 1. So X equals to positive 7. Okay, settle. B pula. Sulfur in sodium sulfate. So this is formula of compound sebatian sodium sulfate. Dia minta untuk sulfur. So ini target kita. Okay, Na2SO4. So sulfur. Okay, so we don't know sulfur, so represent by X. How many X? 1X sebab ada 1 sulfur. Okay, sodium. How many sodium? 2. What is oxidation number of sodium? Sodium group 1. Okay, ingat kumpulan 1 oxidation number positive 1. Okay, and then plus the next oxidation number of oxygen. How many oxygen? 4. So oxidation number of oxygen memang kena hafal. Usually negative 2. Okay, total charge. Okay, this is neutral compound. Ini adalah sebatian yang neutral. Ada charge tak? Tak ada, kosong. Okay, so jadi 0. Okay, so solve the X, selesaikan X. Positive 6. Jadi tolong semak dengan jawapan kamu. Kalau betul tanda right, kalau salah tolong buat pembetulan. Sikit lah. Okay, so dia minta cari untuk yang bold. So dalam kes ni mangan. Okay, jadi kita tak tahu wakilkan sebagai X. So mangan ada 1, so 1X. So plus carbon, carbon 1. Okay, carbon group 16 kan. So positive 4. Okay, plus 3 oxygen. Oxygen oxidation number negative 2. So this is neutral compound. So 0. Tak ada charge ya. So solve the X. Selesaikan X. 2 pergi sini positif 2. Okay, so sepatutnya X positif 2. Okay, next. Tadi mangan in MnCO3. Now mangan in KMnO4. Potassium permanganate. Okay. K group 1. Group 1, oxidation number positive 1, always positive 1, plus mangan we don't know.
Okay, apa tadi? Okay, mangan 1 unknown X. Okay, plus 4 times negative 2 equals to neutral compound 0 charge. So tak ada charge untuk compound ni jadi kosong. So X selesaikan positif 7. Okay, X equals to positive 7. Okay, next. Mangan in MnO2 molecule. Okay, so the one that we don't know represent by unknown. Tak tahu. So 1X. Okay, plus 2 times oxidation number oxygen. Okay, negative 2 equals to, this is neutral molecule. So total charge is 0. So X equals to positive 4. Okay. Okay, so this is the answer for C. Okay, next SnF4. So dia minta untuk Sn, okay? Okay, so don't know 1x plus 4. Okay, fluorine memang always negative 1. Hafal lah, dia memang sentiasa negatif 1. Okay, so this is neutral molecule. Okay, equals to 0. So negative 4 become positive 4. Okay, the last one. Chromium. Sorry, E bukan last lagi, sorry. Okay, next. Chromium. Okay, in potassium dichromate. Okay, so we have 2 potassium. Potassium group 1, positive 1, oxidation number. And then chromium we don't know, represent by X. So how many chromium? 2. So 2X plus 7 times oxidation number oxygen negative 2. So this is neutral compound, sebatian yang neutral, no charge, so 0. Next, solve the X, seterusnya selesaikan X. Okay, so the answer is positive 6. Okay. Okay, N. Okay, so potassium, K, group 1, the charge, charge pula, oxidation number positive 1. Nitrogen we don't know, represent by X, so 1X, so X lah. Plus 3 times oxidation number, oxygen, usually selalunya negative 2. Okay, neutral compound, so equals to 0. So X is positive 5, okay. Tadi ni. Okay, so potassium positive 1. Dah jumpa banyak kali, sepatutnya dah hafal dah lah. Okay, so chlorine ada 1 saja, so 1X. Okay, plus 3 times negative 2, oxidation number for oxygen, neutral compound, so 0. So solve the X, macam lebih kurang atas je no. Jawapan dia positive 5. Okay, so next yang ini sulfur kot. Betul, sulfur. Okay, sodium. Okay, sodium group 1, kumpulan 1, so oxidation number positive 1. How many sodium? 2. Okay, so 2 times positive 1. Plus sulfur, we don't know, represent by X. How many S? 1. Okay, so 1X. So plus, okay, so equals to ni negative compound, so 0. Okay, so solve the X, selesaikan X. 6, positif 6. Okay, so the last one. Okay, nak ambil dah ni untuk soalan number 2 ni ya. Okay, so sodium dah jumpa dah tadi, hafal, positif 1. So ada 1 je lah. Okay, plus unknown X, tak tahu. Okay, and then 4 times oxygen, oxidation number negative 2 equals to 0. So X is 7. Okay, so these are the answer for F until I. Saya nak ambil kamera. Okay, so please check with your answers. Okay, so next kita nak masuk question number 3. Question number 3, balance common chemical equations by inspection method. Untuk soalan 3 ni kita hanya nak seimbangkan persamaan kimia yang biasa sahaja, common chemical equation. Jadi we use inspection method, try and error method lah, kaedah cuba jaya. Yang penting atom kiri kanan sama banyak. Okay, so kita mulakan dengan yang A. Okay, so kita tengok A dulu. Okay, semalam saya dah ajar kan, kalau kita nak guna inspection method, kalau kaedah tipsnya, kita identify reactant dengan produk ni, yang mana formula yang agak complicated sikit, yang kita nampak serabut lah. Kita kalau boleh yang formula yang complicated, kita nak assign dia 1 coefficient saja. Kita tak nak kacau dia. Okay, jadi dalam kes ni Fe2 SO4 3. Okay, so kita tengok Fe2 ada berapa Fe? Ada 2. Okay, so iron selesai. Sulfate pula SO4.
ada berapa ni? Ada 3. Jadi dekat sini ada SO4 kan? Kita darab dengan 3. Okay. So ion selesai, sulfate ion pun selesai. Cukup 3 mol. Okay, lagi baru kita tengok hidrogen. Okay, hidrogen sebelah kiri 3 kali 2, 6. Sebelah kanan ada 2. Macam mana nak jadikan dia 6 darab dengan 3. So inilah jawapan. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok yang B pula. Okay, kalau B ni yang nampak complicated sikit yang ini. Na2CO3. Kita mulakan dengan ini. So Na2CO3, Na ada 2. So sebelah kanan Na ada 1. Jadi kita darab dengan 2. Okay, sodium cukup. Klorin. Okay, sorry. Karbon. Kiri kanan cukup 1. Oksigen. Okay, oksigen kita tinggal dulu ya. Sebab oksigen ada dalam carbon dioxide dengan water. Jadi kita tipsnya tinggalkan dulu bila yang kita nak balancekan tu dia ada 2. Okay, kita tengok apa lagi yang ada 1. Klorin. Okay, sekarang klorin asalnya 1. Bila kita letak koefisien 2 dia jadi 2. Dekat HCl klorin ada 1. Jadi darab dengan 2. Okay, selesai. Sodium settle, klorin pun settle. Okay, next hidrogen. Okay, dekat sini hidrogen 2, kanan pun 2. Okay, settle lah. Okay, sekarang oksigen pula. Oksigen sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Okay, settle. So inilah jawapan. Okay, jadi jawapannya 1, 2, 2, 1, 1. Okay, inilah jawapan untuk B. Okay, kita tengok pula untuk C. Okay, yang nampak macam complicated formula sikit yang first ni. Bahan reaktan Mg3N2. Magnesium ada 3. Sebelah kanan magnesium ada 1 sahaja. So darab dengan 3. Okay, magnesium cukup. Okay, kita tengok pula nitrogen. Nitrogen dalam Mg3N2 ada 2. Sebelah kanan equation X ada 1 sahaja. So darab dengan 2. Jadi selesai masalah magnesium dengan nitrogen. Baru kita tengok yang seterusnya. Hidrogen. Okay, hidrogen ada 2. Sebelah kanan hidrogen ada 3 kali 2, 6. Jadi ini ada 2, so 2 darab 3. Okay, kita tengok oksigen cukup tak? Okay, sebelah kiri oksigen ada 3. Sebelah kanan oksigen pun ada 3. Okay, settle. Inilah jawapan untuk C. Okay, kat mana? Okay, D. Fe kita yang complicated tu yang dekat produk. Okay, Fe tu ada 2, so ini ada 1 darab dengan 2. Okay, okay, kat mana tadi? Oksigen. Okay, kiri pula. Okay, sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 3. So macam mana kita nak samakan? Okay, so angka ganjil. Okay, kita nak 3 je oksigen kan? So kita boleh buat 3/2. Okay, tapi saya macam saja semalam tak berapa cun ya. Sebenarnya ni dah balance lah. Memang dah balance. Okay, kalau orang kata tak balance tu tak boleh lah. Memang balance, cuma dia tak berapa cun. So macam mana kita nak mengcunkan dia? Jadikan dia whole number, koefisien tu whole number. Sebaik-baiknya nombor bulat. Jadi macam mana kita nak cancel pecahan? Tengok pecahan kita per 2. Jadi darab dengan 2. Okay, barulah dapat jawapan yang baru. Okay, so 2 kali 2, 4 iron plus 3 oxygen produce 2 Fe2O3. Jadi jawapan ada 2. Sama ada atas atau bawah. Dua-dua betul. Okey, kita tengok untuk E pula. Fe2O3. Okey, kita tengok Fe sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1. Jadi darablah dengan 2. Okey, selesai iron. 3 kali 2, 6. Jadi sini darab 6. So 6 klorin. Okey, so kemudian hidrogen ada 6 sebelah kiri. Jadi sebelah kanan ada 2 saja. Jadi darab dengan 3. Untuk oksigen, okey, kebetulan kita darab 3 tadi. Sebelah kanan dah ada 3 oksigen. Sebelah kiri pun dah 3 oksigen. Jadi selesai. Okey. So next kita tengok yang F pula. Okay, so sini yang nampak complicated sedikit yang sodium chromate dengan silver chromate lah. Tak apalah, kita selesaikan yang kita tengok Na2 dulu. Okay, so Na2CrO4 sebelah kiri ada 2 Na, sebelah kanan ada 1 Na. So darab dengan 2. Okay, kemudian Ag2CrO4, Ag sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ada 1, darab dengan 2. Okay, sekarang kita cuba selesaikan NO3, nitrate ion. Okay, jadi nitrate ion kalau kita tengok sebelah kiri ada 2 mol, sebelah kanan pun 2 mol, settle. So kita sekarang nak selesaikan untuk CrO4 pula. Okay, kalau tengok sini CrO4 pun 1 mol,
1 mol. Jadi settle, inilah jawapan. Okay, so jadi jawapan untuk F, yang kita adjust yang silver nitrate 2 mol dengan sodium nitrate 2 mol. Yang lain 1 mol kekalkan. Okay, selesai. Okay, G pula. Okay, so kalau kita tengok G ni yang nampak complicated sikit formula C2H6. Okay, so carbon ada 2, sebelah kiri carbon 2, sebelah kanan 1. Jadi darab dengan 2. Okay, hidrogen sebelah kiri ada 6, hidrogen sebelah kanan ada 2. So darab dengan 3. Okay, kemudian kita selesaikan oksigen. So tengok oksigen pula. Oksigen sebelah kiri ada 2, sebelah kanan 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7 oksigen. Okay, so sekarang maksudnya sebelah kanan ada 7 oksigen, sebelah kiri ada 2. Jadi kita nak 7 saja. So 7/2. Okay, cuma macam saya pesan tadi lah. Okay, ini dah balance tapi dia tak berapa cun. Jadi kita buang, kita nak jadikan nombor genap. Pecahan kita nak cancel. Jadi tengok pecahan per 2 jadi darab dengan 2. Okay, so 2 C2H6. Okay, 7/2 darab 2 tinggal 7. Okay, so 2 kali 2, 4 carbon dioxide tambah 3 kali 2, 6 H2O. So inilah jawapan untuk G. Jadi untuk G, jawapan ni bukan kata salah ya, betul. Jadi jawapan sama ada equation yang atas ataupun equation yang bawah. Dua-dua diterima. Cuma yang lagi cun yang kat bawah tu lah, yang whole number yang nombor genap. Okay, yang terakhir kita pergi kepada H. Next. Okay, so kita tengok. NH3, okay, N sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Jadi darab dengan 2. Okay, copper cukup 1. Okay, hidrogen sekarang. Hidrogen sebelah kiri 2 kali 3, 6. Sebelah kanan ada 2 sahaja. Jadi darab dengan 3. Okay, oksigen sebelah kanan ada 3, sebelah kiri ada 1 saja. Jadi darab dengan 3. Okey, jadi sekarang problem baru 3 copper, so darab dengan 3. So 2, 3, 3, 1, 3. Okey, betul. So inilah jawapannya. So please check with your answers. Okay, so kita dah settle untuk balancing chemical equation by using inspection method. Okay, so next kita nak ready dengan question number 4. Okay, balance redox equation by ion electron method. So we have two medium, acidic medium and basic medium. So remember, acidic medium means presence of hydrogen ion. Basic medium means presence of hydroxide ion. So ada untuk medium berasid ada kehadiran ion hidrogen. Untuk medium base ada kehadiran hydroxide ion. Okay, so nak balance redox equation dia ada beberapa steps lah macam yang saya ajar semalam. Okay, so kita mulakan dengan soalan yang part A dulu. Okay, dia bagi reaktan dengan produk dekat kita. Okay, tapi persamaan ni tak seimbang. Kita nak kena seimbangkan dia. Okay, disebabkan ini redox equation, pertama sekali you must identify which element undergoes oxidation, which element undergoes reduction. Jadi awak kena pasti unsur apakah yang mengalami pengoksidaan, unsur apakah yang mengalami penurunan. Itu step pertama. Jadi macam mana kita nak tahu siapa yang buat oxidation, siapa yang buat reduction. Okay, kita tips dia oxidation number. Tengok nombor pengoksidaan. Kalau meningkat, oxidation. Kalau nombor pengoksidaan berkurang atau turun, itu adalah reduction. Okay, kita tengok stand dulu, before and after. So jadi before, kalau kita kira X tambah dengan 2 darab negatif 2 sama dengan kosong. So X sama dengan positif 4. So oxidation number dia before reaction positif 4. Okay, after reaction, okay, so ni dia 0 lah. Okay, so after reaction 0. Okay, so actually kita dah nampak dah stannum ni dia undergoes reduction. Okay, tapi tak apa, walaupun kita dah tahu, cuba ni sebab kelas tutorial saya tunjuk jugalah. Actually kita kira satu ni dah tahu dia buat reduction, automatic hydrogen tu akan buat oxidation, tapi tak apa, saya tunjuk juga. Okay, so positive 1. Okay, so jadi kalau kita check oxidation number hydrogen kosong, from 0 increase to
1. Daripada kosong meningkat ke 1. Jadi nombor pengoksidaan meningkat itu adalah oxidation. Tindak balas pengoksidaan. Okey, so selesai. Yang pertama kita dah identify. Barulah kita divide into 2 half fraction. Kita akan bahagi kepada 2 divide into 2 half fraction. Kita bahagi kepada 2 persamaan separuh iaitu half fraction of oxidation and half fraction of reduction. Apa dia ni? Okay, so jadi kita tengok tadi oxidation. Siapa yang buat oxidation? Hydrogen menjadi H2O. Untuk reduction, SNO2 produce SN. Okay. So after we divide into 2 half fraction, okay, balance atom on both side of equation. Kita kena seimbangkan jumlah atom kiri dan kanan. Okay, hidrogen, oksigen tutup mata sekejap. Okay, kita tengok siapa kat sini, SN. Okay, SN sebelah kiri, okay, SN ni tandem ataupun tin lah. So sebelah kiri 1 mol, sebelah kanan 1 mol. Okay, settle. Baru kita tengok hidrogen dan oksigen. Okay, kita tengok dekat oxidation ni. Hidrogen sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. Okay, settle. Oksigen, sebelah kiri tak ada, sebelah kanan ada. Saya pesan apa semalam? Sebelah kiri maksudnya tak cukup oksigen. Saya pesan apa? Kalau tak cukup oksigen tambah apa? Tambah H2O. Nak tambah berapa? Okey, oksigen tak ada berapa? Tak ada 1 kan? Jadi tambah 1 saja. Okey, selesai. Sekarang kita ada masalah baru pula. Sebelah kiri equation, hidrogen 2 tambah 2 jadi 4. Sebelah kanan ada 2 sahaja, tak cukup hidrogen. So saya pesan apa? Ingat, tak cukup hidrogen tambah hidrogen ion H+. Nak tambah banyak mana? Berapa yang tak cukup? 2 yang tak cukup tambah 2. Selesai. Kita tengok pula untuk reduction. Okey, oksigen sebelah kiri ada 2, sebelah kanan tak ada langsung. Ingat, tak cukup oksigen tambah H2O. Berapa H2O? Tak cukup berapa oksigen? 2. Jadi tambah 2 H2O. Masalah baru timbul, hidrogen pula sebelah kanan ada 2 kali 2, 4. Sebelah kiri langsung tak ada. Jadi tambahlah hidrogen ion. Banyak mana nak tambah? Okey, 4. Okey, sebab tak cukup 4 tambah 4. Okey, selesailah. Jadi sekarang kita dah berjaya seimbangkan bilangan atom kiri kanan sama banyak. SN cukup, hidrogen cukup, oksigen pun cukup. Baru kita proceed dengan langkah seterusnya. Okay, so now we can proceed to the next step. After this, balance the charge. Kita nak seimbangkan charge. Okay, macam mana cara nak seimbangkan charge? Ingat semalam kita dah bincang definition for oxidation and reduction. Oxidation refers to substance remove electron. Okay, meanwhile reduction refers to substance accept electron. Ingat, pengoksidaan bermaksud bahan buang elektron. Jadi elektron akan duduk sebelah kanan equation. Penurunan reduction bermaksud bahan terima elektron. Jadi elektron akan duduk sebelah kiri. Kamu tulis je dulu tambah elektron. Cuma kita tak tahu lagi banyak mana. Okay, so kita tengok charge. Nak tahu berapa banyak elektron dibuang dan ditambah, kita akan study dia punya charge. Okay, kat mana tadi? Okay, so sekarang persoalan yang timbul nak tambah elektron banyak mana? Okay, jadi kita tengok charge, kita nak balancekan charge. Okay, jadi sebelah kiri kita tengok oxidation dulu ya. Untuk H2O total charge dia kosong. Untuk hidrogen kosong. Okay, senang saja tengok dekat formula tu ada tak charge. Kalau tak ada charge maksudnya kosong lah. Okay, ini H2O pun kosong. Okay, ini positif 2. Okay, yang ini negatif berapa tak tahu lagi. Okay, jadi kalau kita tengok sebelah kiri ada kosong, sebelah kanan 2. Jadi macam mana 2 nak jadikan kosong? Maksudnya elektron kena ada berapa? Kena ada 2. Okey, faham? So jadi 2 kali negatif 1 dapat negatif 2. Okey, jadi sekarang kita dah balance charge kiri dan kanan 0, 0. Okey, kita tengok pula yang kat bawah ni. Okey, untuk reduction. Okey, sebelah kanan kosong, ini pun kosong, 2 kali kosong kosong, ini pun kosong, ini positif 1 darab 4, positif 4. Okey, elektron. Banyak mana elektron kita nak tambah? Okey, jadi sekarang macam mana? Okey, jadi macam mana positif 4 nak jadikan dia 0? So dia kena ada negatif 4. Maksudnya how many electron involved? Berapa banyak elektron terlibat? 4. Okey, jelas ya. Okey, saya ulang sekali lagi. Saya nak bagi nampak. So jadi kesimpulannya, kalau kita tengok charge, kiri kanan dia dah balance lah. Sini kosong.
Sini pun kosong tambah 2 tolak 2 jadi kosong. So balance kiri kanan. Charge. Okay, reduction pun sama. Negatif 4 tambah 4 tambah kosong sama dengan kosong. Okay, kosong tambah kosong sama dengan kosong. So now we have balance the charge. Sekarang kita dah settle langkah nak seimbangkan charge kiri kanan, equation dah sama. Okay, baru kita boleh proceed dengan step yang seterusnya. Okay, so step yang seterusnya kita nak combine half fraction. Kita nak combine half fraction. Okay, to get overall equation, nak dapatkan keseluruhan. Tapi apa syaratnya? Okay, ingat syarat ya. Okay. No. Simpan balik. Okay, so jadi ingat syarat dia apa? Saya pesan hari tu. Okay, bila kita nak combine half fraction, oxidation dan reduction, pastikan mole of electron are equal. Jadi pastikan bilangan mole elektron bagi kedua-dua tindak balas sama. Dalam kes sekarang sama ke tak? Tengok oxidation ada 2 elektron, reduction ada 4. Jadi tak sama. 4 nak bahagi 2 tak sesuai lah. Sekali dapat pecahan pula equation reduction. Jadi yang lagi sesuai kita darab equation atas ni 2, kita jadikan dia 4. So darab dengan 2. Dapatlah equation yang baru. Okay. So kita tulis balik equation yang baru tu. Okay. So 2H2O tambah 2 hidrogen sama dengan 2H2O tambah dengan 4 hidrogen ion. Kalau salah darab kamu lihat semua. Okay, 2 kali 2, 4. Dia masalah balance ni kadang-kadang kita careless tu je. Okay, selesai. Okay, sekarang kita nak combine. Okay. Ni lah. Okay, so sekarang baru kita boleh combine. So kita sekarang nak combine spesies, kita tengok ada spesies yang sama elektron. Ini pun ada elektron. Kemudian ini 4 mol, ini 4 mol. 1 4 mol sebelah kiri, 1 4 mol sebelah kanan. So cancel lah, dah tak ada. Okay, tengok lagi. Ada tak lagi spesies yang sama? Okay, ada. Okay, tengok ni. Hydrogen ion sebelah kanan equation ada 4, sebelah kiri ada 4. Jadi ingat spesies yang sama, bilangan mol yang sama. Jadi bila kita tolak dah tak adalah baki. Okay, ada lagi tak yang sama? Okay, ini H2O sebelah kiri ada 2, sebelah kanan pun ada 2 mol. Jadi 2 tolak 2 kosong. Okay, so jadi yang tinggal adalah tengok sebelah kiri dulu 2 hidrogen. Lagi ada apa lagi? Okey, tambah tin oxide. Okey, habis dah kot, 2 je kot. Okey, sebelah kanan ada 2H2O plus 1SN. Okey, settle. Inilah jawapan. Saya nak tengok skema. 2 hidrogen, 1 SN2, 2 H2O, SN. Okey, betul. So, this is the balanced redox equation in acidic medium. Okay, so kita tengok yang terakhir, yang B. Okay, so nak balance redox equation macam saya pesan tadi, kita kena pasti unsur tu mengalami pengoksidaan ataupun penurunan. Okay, kita tengok mangan before and after, and then chlorine before and after. What is the oxidation number? Kita tengok perubahan oxidation number dia, meningkat ke berkurang. Itu je cara kita nak tahu unsur tu mengalami pengoksidaan ataupun penurunan. Okay, sekarang kita kira untuk mangan X plus 4 times negative 2 for oxygen equals to negative 1. So X equals to negative 8, sini 7 lah kan? Okay, 7. Okay, so yang ini pula X, so tulis kat atas ni lah positive 7. Okay, yang ini chloride, sini nampak dengan jelas lah negative 1. Okay, so mangan ni memang nampak lah X dia, oxidation number dia positive 2. Okay, untuk klorin pun 2x equals to 0. So x equals to 0. So dapat 0. Jadi kat sini kita berjaya kenal pasti. Okay, untuk mangan from positive 7 after reaction positive 2. Okay, 7 turun kepada 2. So penurunan reduction.
Okay, untuk chloride ion from negative 1 increase to 0. Daripada negatif 1 dia meningkat kepada kosong. Ni matematik lah. Okay, so naik, nombor dia naik. Okay, dia semakin ke arah positif. Okay, negatif 1 kosong dan ke positif. So increase oxidation number, so oxidation. Okay, so next divide into half fraction. So seterusnya bahagi kepada dua persamaan. Oxidation, reduction. Okay, tadi mana dia oxidation kita dah kena pasti mangan oxidation chloride ion, Cl minus produce Cl2. Kemudian reduction MnO4 minus produce Mn2 plus. So after divide into half fraction, balance atom on both side. Kita nak seimbangkan atom kiri kanan. Okay, kita tengok oxidation dulu. Klorin sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Jadi darab dengan 2. Okay, mangan pula. Mangan sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1. Okay, selesai. Okay, baru kita tengok oksigen dan hidrogen. Okay, untuk case oxidation tak terlibat sebab hidrogen tak ada, oksigen pun tak ada. Kita tengok reduction. Oh, reduction ada oksigen. Okay, sebelah kiri ada 4, sebelah kanan tak ada. Ingat, tak cukup oksigen tambah H2O sebab molekul air dia ada oksigen. Okay, nak tambah berapa molekul air? Tak cukup 4 oksigen, jadi tambahlah 4. Okay, sekarang problem, now new problem arise. We have hydrogen. Okay, 4 times 2, 8. So sekarang kita dah ada 8 hidrogen sebelah kanan. Jadi sebelah kiri tak cukup hidrogen, tak ada. Jadi macam mana kita nak cukupkan hidrogen? Tambah saja hidrogen ion. Banyak mana? Tak cukup 8, jadi tambahlah 8. Okay, jelas ya. Okay, seterusnya. Dah settle dah. Atom kiri kanan cukup, klorin cukup, mangan cukup, oksigen cukup, hidrogen pun cukup. Shh, jangan bising. Okay, seterusnya saya pesan apa tadi? Ingat, kita nak balance, next step balance charge. Kita nak balance charge kiri kanan. How to balance the charge? So it involve elektron. Dia melibatkan elektron. Jadi ingat, oxidation, pengoksidaan, bahan buang elektron, elektron sebelah kanan. Reduction, bahan terima elektron, jadi elektron sebelah kiri. Tak tahu banyak mana, tak apa, tinggalkan. Sekarang kita nak tentukan berapa elektron yang dibuang dan diterima. Okay, kita tengok charge dia. Okay, so kita tengok oxidation dulu. Okay, Cl minus negatif 1 darab dengan 2, negatif 2. Okay, untuk klorin nampak kosong. Okay, so maksudnya sebelah kiri negatif 2, sebelah kanan. So maksudnya berapa charge yang kita kena ada? Untuk bagi sama sebelah kiri negatif 2, sebelah kanan tu. So jadi kena ada 2 elektron. Maksudnya berapa elektron yang terlibat? 2. Okay, so seterusnya reduction pula. Okay, so sini 8 kali positif 1, positif 8. Ini negatif 1. Okay, ini positif 2. Okay, ini 0. Okay, jadi sebelah kanan kita tengok dia dah lengkap. 2 tambah 0, positif 2. Sebelah kanan charge dia positif 2. Sebelah kiri 8 tolak 1, 7. Okay, 7 macam mana nak jadikan dia 2? So maksudnya kena ada negatif berapa? Negatif 5. So jadi 7 tolak 5 dapat 2. Jadi 5 elektron yang terlibat. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Charge dia, alamak nak sama color. Okay, kamu tengok sini negatif 2, sebelah sini pun ya. Tak apa, main. Tapi nanti simpan balik. Okay. Okay, ini 5, negatif 5 tambah 8 tolak 1 dapatlah positif 2. Okay, sini pun 2 tambah 0 dapat positif 2. Jadi tengok charge kiri kanan dah sama banyak. Selesai. Okay, baru kita boleh proceed dengan langkah yang terakhir. Yang terakhir kita nak combine half fraction. Kita nak combine half fraction, nak gabung to get overall equation. Okay, so apa syarat? Saya dah pesan tadi, make sure mole of electron are same. Pastikan bilangan mole elektron bagi kedua-dua half fraction tersebut sama. Okay, kita tengok oxidation ada 2 elektron, reduction ada 5. Okay, so dia tak balance lah. So jadi macam mana 2 nak jadi 5? Susah lah. 5 nak kali 2 pun tak boleh. Dia melibatkan nombor pecahan. Jadi tak sesuai guna, nanti pening kita punya equation. Jadi cara yang terbaik 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi ini kita jadikan faktor 10. Okay, so 2 kali 5
Ini 5 kali 2. Jadikan 10 elektron. Okay, so kita tulis balik equation yang baru. Nak gunakan apa? Hijau Okay, so jadi ada 10 klorid ion menghasilkan 5 klorin tambah 10 elektron. Yang ini 5 kali 2, 10 elektron tambah 8 kali 2, 16 H+, tambah 2 MnO4 minus 2 Mn2 plus tambah 4 kali 2, 8. Okey, kamu tolong tengok sama. Takut saya terlepas pandang, tersalah darab, habislah kita. Okey, nak kena ulang balik tengok kat mana salah. Okey, harap-harap betul lah. Okey, so sekarang dah sama dah bilangan elektron. Jadi barulah kita gabung. Okey, so jadi 10 elektron, cancel 10 elektron. Lagi ada lagi tak spesies yang sama? Klorin tak ada, manganat ada. Okey, rasanya ni je lah kot. Yang sama elektron je kan, yang lain tak ada kan? Okey, H+ tak ada. Okey, settle. So, kita tengok sebelah kiri dulu ada berapa? 10 klorid. Okey, so dengan manganat dah jadi 2 dah. Okey, hydrogen ion ada 16. Okey, sebelah kanan pula. Okey, klorin tadi kita dah darab jadi 5 klorin tambah dengan mangan ion sebanyak 2. Okey, water ada sebanyak 8. Okey, saya tengok jawapan. 10 klorid, 2 manganat, 16 hidrogen, 5 klorin, 2 mangan, 8 water. Okey, betul. Okay, so these are the half reaction, oxidation and reduction, and this is the overall equation or redox equation. Question C, balance redox equation in basic medium. Okay, first identify zinc undergoes what kind of reaction before and after. So before reaction, oxidation number of zinc is 0. After reaction, oxidation number of zinc, 1 zinc or 1x plus 4 times oxidation number of hydroxide ion, OH minus, so -1, equals to total charge of this ion, -2. Thus, X equal to +2. Next is nitrogen before and after. So oxidation number of N, 1N or 1X plus 3 times oxidation number of oxygen, -2, equals to total charge of this polyatomic ion, negative or -1. Thus, X equals to +5. After reaction, 1N or 1X plus 3 times oxidation number of hydrogen equals to 0. Thus, X equals to -3. Oxidation number of zinc from 0 to +2. Okay, increase in oxidation number. So, the type of reaction is oxidation reaction. Meanwhile, nitrogen before and after, +5 decrease to -3. Okay, decrease in oxidation number, thus the type of reaction is reduction reaction. Next step, divide into 2 half reaction. Oxidation reaction is zinc to zinc OH4 2 minus, reduction reaction nitric ion NO3 minus into ammonia. Next, balance atoms on both sides of equation. Make sure the number of zinc, nitrogen are same. Okay, for oxidation reaction, 1 mole zinc, 1 mole zinc. Okay, settled. For reduction reaction, 1 mole of nitrogen on the left side. On the right side, also 1 mole of nitrogen. Okay, settled. Next, oxygen. Okay, so on the right side of equation, there are 4 oxygen. On the left side, no oxygen. Okay, so remember, if you want to add
oxygen on this side, we need to add water because the molecule of water consists of oxygen atom. How many water to be added here? Okay, on the right side, there are 4 oxygen. So on this side also 4 oxygen. So 4 mole of water. Next, we have problem with the number of hydrogen. On the left side, there are 8 hydrogen. On the right side, there are 4. Okay, so on the right side, there are less number of hydrogen. So we need to add hydrogen ion. How many hydrogen ion? So less 4 hydrogen. So add 4 hydrogen ion. Next is reduction. So on the left side, there are 3 oxygen. On the right side, no oxygen. So less oxygen plus water. How many water? 3 mole of water. Okay, now we check the number of hydrogen. On the right side, there are 3 plus 6 hydrogen. So total hydrogen, 9 hydrogen. On the left side, no hydrogen. So we need to add hydrogen ion. How many hydrogen ion? 9 hydrogen ion. Okay, settled. Now we have balanced all of the atoms. Zinc, nitrogen, oxygen and hydrogen. Same number on the left and on the right side of equation. The next step is balance the charge. Okay, how to balance the charge? Okay, remember oxidation reaction refers to substance lose electron. So electron would be on the right side of equation. Reduction refers to substance accept electron. Thus, electron would be on the left side of equation. Okay, next. How many mole of electron involved? Okay, we can determine from the charge. We start with oxidation first. For water, 0. Zinc, 0. Okay, for this ion, -2. For H plus, 4 times +1, +4. So now, okay, on the left side, 0 charge. On the right side, -2 plus 4, +2. So how to make +2 become 0? Okay, so we need to add -2. So it means here that the mole of electron involved is 2. Okay, next reduction. Okay, so on the right side, ammonia 0 charge, water 0 charge, neutral molecule, and then NO3 minus -1 charge. Okay, hydrogen ion +1 times 9, +9. Okay, so on the right side, total charge 0. On the left side, 9 minus 1, +8. Okay, so how can +8 become 0? So +8 plus -8. Okay, so means here the mole of electron involved here are 8 electrons. Okay, note here that the total charge on both equations are same. Okay, 0 plus 0, 0. -2 plus 4 minus 2, 0. Okay, same with reduction reaction. Okay, -8 plus 9 minus 1. So total charge 0. Same case on the right side. 0 plus 0, 0. Now we have balanced the charge on both equations on the left and on the right side of both equations. Okay, since we have balanced half reaction, so next step is combine both reactions to get overall equation. Remember, before we combine both reactions, we need to make sure that both reactions have same number of mole of electron. So in this case, oxidation number 2 electron, reduction 8 electron. Okay, so 2 can become 8 by times with 4. So we get a new equation, 4 times 4. So the new equation is the new equation is 16 water plus 4 zinc equal 4 ZnOH, 4
minus plus 16H plus 8 electron. Okay, now since the electron already same, we have 8 electron on the right side and 8 electron on the left side. Okay, so 8 mole electron cancelled by 8 mole of electron. And then we have molecule of water, the same species here, 16 water. Okay, 16 water on the left side and 3 water on the right side. Since both species on different side, opposite side, so they will cancel one another. But we have balance on the left side because the mole of water 16. Okay, more than 3 mole of water on the right side. Okay, so the final equation would be 4 zinc plus NO3 minus plus. Okay, so we have another species. We have same species for hydrogen ion. Okay, so here hydrogen ion 16 on the right side and 9 hydrogen ion on the left side. So they will cancel one another, but we'll have balance on the right side. Okay, because 16 H plus is more than 9H plus. Okay, so in this case, on the left side, 16 water minus 3 water. So the balance would be 13 water. ZnOH4 2 minus plus ammonia. Okay, plus 16 hydrogen minus 9 hydrogen. 7 hydrogen ion. Okay, now we have a balanced redox equation but in acidic medium. Okay, question asks us basic medium with presence of hydroxide ion. So how to add hydroxide ion in this equation? Okay, now we look at on both sides, left and right. As we can see, there are 7 hydrogen ion on the right side. And we want to remove this ion and replace with hydroxide ion OH minus. Okay, how? So since we have 7 OH minus, so replace by OH minus, how many? Replace by 7. Okay, so means we need to add 7 OH minus on the right side. And at the same time, we need to add 7 OH minus on the left side of equation. Okay, so we get a new equation for zinc plus NO3 minus plus 13H2O plus 7OH minus produce ZnOH4 2 minus plus NH3 plus. Okay, 7H plus combined with 7OH minus, the product are 7H2O. Okay, this is not the balanced equation yet. Okay, as we can see here, there is same species which is water H2O on the left side 13, on the right side 7. Okay, so same species and then opposite side, they will cancel one another. But since the mole not equal, so there will be balance. Okay, left or right? Okay, on the left side will be balance of water because 13 is more than 7. Okay, thus the final answer is 4 zinc plus NO3 minus. Okay, 13 water minus 7, the balance is 6. Okay, plus 7 OH minus and then product zinc OH 4 2 minus plus ammonia. No more water. Thus, the overall equation is 4 zinc plus 1 NO3 plus 6 H2O plus 7 OH minus plus 4 zinc OH4 2 minus plus 1 NH3. Thus, this is the balanced redox equation in basic medium. Presence of hydroxide ion.
for D, balanced redox equation in basic medium. First, we check the oxidation number of chlorine before and after reaction. So, before reaction 2 chlorine, X equals to 0, thus X equals to 0. Okay, after reaction, chlorine in ClO4 minus 1 chlorine 1X plus 4 times oxidation number of oxygen negative 2 equals to total charge of ion negative 1. Thus, X equals to positive 7. Okay, and then chloride ion, so X equals to negative 1. Okay, so negative 1 for chloride ion and positive 7 for chlorine in ClO4 minus. Since oxidation number of chlorine increased from 0 to positive 7, so the type of reaction is oxidation. Meanwhile, when oxidation number of chlorine decreased from 0 to negative 1, the type of reaction is reduction. Okay, next divide the reaction into two half reaction of oxidation and reduction. Okay, oxidation reaction. Okay, Cl2 turns to ClO4 minus oxidation. And then Cl2 turns to chloride ion reduction. Okay, next balance the atoms on both sides. We check chlorine first. Okay, so oxidation 2 chlorine on the left side, on the right side only 1 chlorine, so times 2. Okay, and then reduction reaction. On the left side 2 chlorine, on the right side only 1, so times 2. Okay, next balance oxygen atom and hydrogen atom. We start with oxidation first. On the left side, on the right side there are oxygen. How many oxygen? 4 times 2. Okay, so there are 8 oxygen on the right side. However, on the left side, no oxygen. So how to add oxygen? We need to add H2O molecule. Okay, because molecule of water consists of oxygen. How many water can be added here? Since there are less 8 oxygen, thus we need to add 8 water. Okay, now we have new problem. On the left side, there are hydrogen. On the right side, no hydrogen. So how to add hydrogen on the right side? We add hydrogen ion. How many hydrogen ion? So on the left side, there are 2 hydrogen times 8, 16. So we need to add 16 hydrogen ion. Okay, settle for oxidation. Next, for reduction. Okay, luckily on reduction reaction, there are no oxygen or hydrogen. So settle. Okay, after that, we need to balance the charge. Okay, how to balance the charge? Okay, we need to add electron. Okay, remember, oxidation substance remove electron, thus electron on the right side. Reduction substance accept electron, thus electron on the left side. Okay, next, how many electron involved? Okay, we need to study the charge. Okay, for molecule of water, neutral 0, chlorine 0. Okay, ClO4 minus, negative 1 times 2, negative 2. Okay, hydrogen ion, positive 1 times 16, positive 16. Okay, now on the left side, there are total charge 0. On the right side, 16 minus 2, 14. Okay, so how to make 14 becomes 0? So we need to add negative 14. Okay, so means here that mole of electron involved are 14 electron. Okay, next for reduction. Okay, so the charge of chlorine 0, the charge of chloride ion negative 1 times 2, negative 2. Okay, now we check on the left side 2 electron, on the right side negative 2, on the left side 0. So how to make 0 become negative 2? So we need to add with negative 2. So means here that mole of electron involved are 2 mole of electron. Okay, next we need to combine both half reaction to get overall equation. But before we combine the reaction, we need to ensure that the mole of electron are same.
Okay, but now we have problem. Oxidation 14 mole electron, reduction 2 mole of electron. So 2 electron can becomes 14 electron by times with 7. Okay, so this equation times 7, we get 14 mole electron plus 7 chlorine equal to 14 chloride ion. Settle. Okay, now we can combine. Okay, so we have same species here, 14 electron here, thus we can cancel. Okay, next we have another same species. On the oxidation, we have Cl2. Reduction, we have Cl2 also, 7Cl2. Okay, now since the species on the same side, left side, so plus. So we just add 1 mole of chlorine with 7 mole of chlorine. Thus, the answer is 1 chlorine plus 7 chlorine, 8 chlorine, okay, plus with 8 water, and then produce 2 ClO4 minus plus 14 chloride ion plus 16 hydrogen ion. No more electron. Okay, now we already have balanced equation, but in acidic medium, presence of H plus ion. We don't want H plus ion because the question asks us to balance in basic medium, which means presence of hydroxide ion. Okay, so how can we add OH minus ion? Okay, just add OH minus ion to the equation. So as we can see, on the right side of this equation, there are hydrogen ions. So we want to cancel this hydrogen ion. So we add hydroxide ion. How many hydroxide ion? Since there are 16 hydrogen ions, so we add also 16 hydroxide ion. And remember, if we add 16 hydrogen, remember, if we add hydroxide ion on the right side of equation, on the left side also, we need to add OH minus. Okay. How many? Same number of hydroxide ion, which are 16. Okay, next. Okay, then we get new equation, HCl2 plus H water plus 16 OH minus forms 2ClO4 minus plus 14Cl minus plus, okay, 16 OH, okay, plus 16H plus combined with 16 OH minus, the products are 16H2O. And now, as we can see, there are same species of water on the left side, H water, on the right side, 16 water. So same species, opposite side of equation, they will cancel one another. But in this case, they will be balanced on the right side equation because 16 water is more than 8 water. So the new overall equation is 8Cl2 plus 8H2. Oh, no. Thus, the new equation would be 8Cl2 plus no more water, so plus 16 OH minus, produce 2ClO4 minus plus 14Cl minus plus no more 16H2O, but 16 minus 8, 8H2O. So this is the balanced redox equation in basic medium. Okay, so these are the answer. So this is the answer, but we can simplify this equation by divide. So we can simplify this equation. How? Okay, we divide this equation with 2. So we get a new equation. 4Cl2 plus 8OH minus produce ClO4 minus plus 7Cl minus plus 4H2O. End of slides. Thank you.